lah. Okay, so later I will inform yang mana mana steps yang you boleh skip, okay, and step mana yang you can like follow my answers, right? Okay, so yesterday tak ramai sangat yang tanya, so I assume the topic is easy and everybody is able to understand and complete your tutorial. Okay, alright. So Madam akan discuss dari awal, right? But later you just need to hand in question. Soalan berapa ya semalam? 2, 3, 4, 6, 7 and 8. Okay. So dekat Google Classroom saya dah letak tapak untuk tutorial topic 3. So you are supposed to hand it to me today before 6 PM. Sebelum pukul 6. Alright. Since dah jawab, nanti just scan saja. Okay, but I want the one that is already marked by you during this discussion. Okay, saya tak mau hantar tutorial yang bersih yang disalin balik jawapan yang betul tu. I don't want that. Alright, sebab saya dah ada set jawapan yang betul, saya tak perlukan jawapan yang cantik bersih daripada anda. Alright. Okay, so we look at question 1. Okay, so untuk Sinar Zaman Enterprise ni, dia bagi kamu data untuk 3 level of activities. Okay, so you have 5,000 units, 8,000 units and also 10,000 units. Alright, so dekat situ kita ada cost and expense item. You have cost of yogurt, salaries and wages, equipments and depreciation, utilities, supplies and also administrative expenses. Okay, so soalan satu ni dia like memang specifically ask you to follow the table given. Okay, saya tahu you tak buat, tapi you just go through my answer lah, right? So dari table tu, okay, table tu kalau you tengok dalam soalan dia ada 3 kolom saja, which is the cost and expenses item, variable cost per unit and also total fixed cost. Okay, tapi madam add up another column sebab saya nak kenal pasti dia punya behavior of the cost. Okay, so dekat sini saya tak tunjukkan awak pengiraan okay, tapi kita kira dekat luar lah. I scribble dekat kertas soalan macam you juga. Alright, so as I mentioned earlier, kalau kita dapat soalan macam ni, the first thing that you need to do ialah sebab sekarang kita ada 3 level. So kita ambil highest and lowest, that will be 5,000 units and also 10,000 units. Alright, so 8,000 tu abaikan terus, tak tengok langsung ya. Alright, so you tengok level 5,000 unit and 10,000 unit. Kalau kamu tengok dekat situ, ada figure yang berulang. Okay, which is the equipment depreciation and also admin expense. Okay, so yang itu madam tak perlu bahagi dengan unit sebab saya tahu kalau di 300 all the way and di 1,300 all the way, that means dia ialah fixed cost. Alright, so I am done with that one. Okay, so yang jadi masalah sekarang ni ialah the cost of yogurt, salaries and wages, and then utilities and supplies. Okay, so kalau kita tengok cost of yogurt, kalau you tak nak bahagi pun, tapi kita faham cost of yogurt is actually direct material. So direct material memang dia punya characteristic is under variable cost. Okay, and kalau you nak buktikan pun boleh sebab bila you bahagikan dengan unit tu, you akan dapat nilai yang sama, which is RM1.05. Okay, so that is why cost of yogurt ni kita akan dapat variable cost lah. Alright, okay. Salaries and wages is mixed cost. Dua-dua bila saya bahagi tak sama. Okay, so untuk salaries and wages, lepas tu utilities sebab dia mixed cost, and then supplies. Yang ini madam kena segregate. Okay, so bila saya segregate baru saya boleh dapatkan dia punya variable cost and also fixed cost. Alright, so we are using the high-low method. Okay, so untuk salaries and wages, you nak cari B. Okay, yesterday someone asked me about the question
Okay. Alright. So sekarang ni, bila kita nak tengok high-low method, okay, when you want to use the high-low method to segregate, tujuan kita buat high-low method ni sebab kita nak segregate. Okay, kita nak segregate mixed cost. Kalau dalam soalan tu, tak ada mixed cost, meaning that dia cuma ada fixed cost dengan variable cost saja. That means I don't need to use the high-low method. Saya boleh terus kira dan gantikan A sama dengan berapa, B sama dengan berapa. Okay, that is if I am given only variable cost and fixed cost in the question. Right? Tapi kalau dalam soalan, bila you dah classify all the cost behavior and you jumpa mixed cost, bila kita jumpa mixed cost, the first thing awak kena buat ialah segregate. Ini yang saya cakap tadi, segregate, asing. Asingkan fixed cost and variable cost. So macam mana cara asing? Cara asing tu yang kita buat dekat bawah ni. Okay, so once you dah asingkan fixed cost dengan variable cost from the mixed cost, so mixed cost ni kita dah boleh tahulah dia consist of what. Okay, bila kamu nak segregate, bila kamu nak asing, you akan guna high-low method ni. Okay, macam mana nak tentukan high-low method? Kita hanya akan tengok cost driver. Okay, so cost driver di sini, mostly in your question is the unit produce. Right, so kalau unit produce dalam table, normally it goes to X. Okay, bila kamu kira dekat sini, memang X tu duduk di bawah. Nampak kan? X tu duduk dekat bawah. Okay, tapi X ini adalah nilai yang kita guna untuk determine whether that's your highest point or that is your lowest point, regardless how much the costs are. Faham So maksudnya dekat sini, walaupun bila you lepas awak cari highest lowest tu, tengok cost dia is not the highest ataupun is not the lowest between all. Tapi kalau tengok dari segi X sama, it doesn't matter sebab memang kita tengok based on X sahaja. Okay, so kalau X tu dah memang highest and lowest, terus ambil saja dia punya cost. Tak kisahlah cost itu second highest ataupun cost itu is second lowest. Okay, sebab kita tak fokus pada jumlah cost. Right, we are not looking at the total cost, we are looking at the unit produce. So X ni adalah penentu untuk kaedah high-low method ni. Okay, kita akan tengok pada X sahaja. Alright. Okay, so variable cost, kita akan dapat 5 cents per unit. So you gantikan 5 cents ni dalam Y equals to A plus BX. Alright, so you akan dapat fixed cost equals to 4,000. So untuk salaries and wages, my variable cost is 5 cents, my fixed cost is 4,000. Okay, so that is for salaries and wages. Okay, so sebab kita ada 3 mixed cost, that means sebelum saya boleh lengkapkan table ni, I need to segregate all 3. Okay, so kerja dia panjang sikit lah. Alright, so we are going to do the same thing for variable. Okay, highest cost ialah 600 minus 500. Okay, divide by 5,000 lah. Okay, so you get the variable cost of 2 cents per unit for utilities. Okay, so kita akan gantikan B sama dengan 0.02 cents ni into Y equals to A plus BX. Why? Because we want to find the amount for A. Alright, so kita akan dapat amount A tu ialah 400. Okay, so utilities dekat sini, your variable cost is 2 cents. Okay, your utilities is 400 ringgit. Okay, so that is for utilities. And then we go to supplies. Alright, so supplies we are doing the same thing. The variable cost per unit is 1 cent. Okay, and the fixed cost is 100 ringgit. Okay, so I've segregated all these 3 costs. Okay, dan madam boleh terus masukkan dalam table. Okay, so bila saya masukkan dalam table, I can easily add up to all lah. Alright, so dekat sini kalau you tengok, alright, the total for variable cost is RM1.13
and the total for fixed cost is 6,100. Okay, so kalau kita nak form the cost function untuk this particular production, okay, so your answer will be Y equals to RM 6,100 plus RM RM13 X. Okay. I am sure ramai yang tertinggal RM dalam your cost equation. Betul kan? Okay. The thing is, bila you tertinggal RM, your final answer dekat bawah ni should be in RM sebab kita sekarang ni kira jumlah cost. Kita bukan kira soalan matematik biasa. Okay. So kalau dalam formula atas ni tak ada RM, tiba-tiba dekat bawah ada RM, that means you buat magic lah. Okay. So the RM must be inserted into your cost function from the very beginning. Tak boleh tiba-tiba dalam equation tak ada RM, tiba-tiba dalam jawapan ada RM. So banyak sangat tiba-tiba tu yang buat kita tiba-tiba silap dan tiba-tiba hilang markah lah. Okay, alright. So you must remember bila kita buat account, your answers are all in ringgit Malaysia unless requested for something else lah. Kalau dia minta unit tu is a different case. Tapi semua jawapan bila kita mengira cost, jawapan mesti dalam RM. So the RM must be brought forward from atas lah. Janganlah tiba-tiba dekat jawapan akhir saja ada RM. Okay. Alright. So this is for number 1. Okay. So number 2 dia minta kamu buat total cost function. This is what I showed you earlier dekat atas tadi. Alright, so this is for Roman 2, okay, and then the third one is for dia bagi awak simulasi lah, okay. So dia kata calculate the total cost if the sales volume is 9,500. So given here 9,500 as X, jadi gantikan saja dalam cost function tadi. So untuk number 1 we get 16,835. Okay, alright. So itu untuk nombor 1. Okay, alright. So now kita go to number 2. Okay, number 2, you have a table in the question. Okay, and instruction kata complete the table by computing the cost per unit. Kalau dia kata complete the table, that means the table should be in your answer sheet. Okay, awak tak boleh buang lah table ni. Sebab bila dia kata complete the table, that means the table must be part of your answer. Okay, alright. Table tu dia dah ada untuk 10,000 units and dia dah ada untuk 20,000 units. Alright, okay. So sekarang saya akan cari cost per unit. So you don't need to show me the calculations. Boleh kira dekat luar saja. Okay, so you will come out with these answers lah. Okay, so ini adalah cost per unit untuk 10,000 ringgit and 10,000 units and also 20,000 units. Alright, okay. So kalau you tengok dekat sini, per unit untuk direct material untuk dua-dua level sama, sebab tu kita tahu dia ialah variable cost. Okay, direct labor kedua-dua level cost per unit dia sama. So dia pun ialah variable cost. Untuk factory supplies, dua-dua level sama. That's why kita tahu dia ialah variable cost as well. Okay, alright. Untuk untuk utilities, you can see both levels tak sama dari segi per unit. You tengok total pun tak sama. That means total tak sama dua-dua level. Per unit pun tak sama dua-dua level. So that means your utilities is your mixed cost. Okay, alright. Kamu tengok maintenance, dua-dua level per unit tak sama, tetapi in total dia sama. So ini ialah fixed cost. Alright, so machine depreciation pun sama. In units, it is different. Okay, but in total cost, it
is constant, sama 12,000, 12,000. So this is also another fixed cost. Okay, so sekarang kita dah tahu, okay, which is which lah. Dah boleh classify according to the cost behavior. So kita ada 3 variable costs, 1 mixed cost and 2 fixed costs. Okay, so this is for Roman 1. You need to complete all the items in the table and then dia minta kamu determine the cost behavior. So yang ini ialah menjawab soalan Roman 1. Okay, so we are supposed to segregate the mixed cost. We only have one mixed cost, which is your utilities. Okay, so you need to segregate the mixed cost using the high-low method. Lepas tu dia suruh awak calculate the total cost for the mixed cost elements. Total cost untuk mixed cost elements sahaja, bukan overall. Faham ya? Baca soalan betul-betul. Kalau dia kata estimate total cost for the whole production at the level of 15,000 units, that means saya akan campur fixed cost ni semua dan dan fixed cost untuk bentuk cost function. But here, dia cuma suruh kamu estimate total cost for the mixed cost. Tengok soalan betul-betul kan? Saya tarik sikit soalan tu, tunjuk dekat kamu in case you tak baca ataupun you baca sekali lalu saja. Soalan memang minta untuk mixed cost elements sahaja. So that means I am going to do a cost function untuk utilities sahaja dan gantikan X sama dengan 15,000 dalam cost function tadi. Alright? Okay, so we go back to the answer. Alright. So now I need to segregate the utilities. So untuk utilities, the variable cost ialah 30 cents per unit. This one. Alright. And then untuk fixed cost, the amount is 3,000. Okay. So yang ni, madam saja tambah saja. Alright. Yang tu tak ada kena-mengena pun dengan jawapan. But I did my own table just to be sure lah of my answers. Alright. Okay. So sekarang kita nak jawab Roman 2. So you are supposed to form a cost function. Cost function ni hanya untuk utilities saja, bukan overall. So bila bukan overall, saya tak guna total ni ya. Not this one. I am only going to use my 30 cents and my 3,000. Okay. So my cost function will be RM 3,000 ringgit plus 30 cents X. Okay. So bila saya ganti X sama dengan 15,000 unit, so the mixed cost which is in this question is your utilities. The amount is 7,500. Okay. Siapa dapat betul jawapan ni? Ke salah? Madam, kalau tak tulis total fixed cost dan total variable cost, sekejap. Desmond tanya saya soalan. Kalau tak tulis fixed cost variable cost per unit, terus tulis A dan B. Maksudnya apa, Desmond? Maksudnya table ni tak ada. Is it? This table? Table ada, tapi yang variable cost tu, saya tak tulis variable cost, saya tulis B. Tulis B. You tulis B saja. Yeah. And then the other one you tulis A saja. Is it? Yeah. Yeah, boleh. Tak ada masalah. Okay, madam. Okay. Fazila tanya, sekejap. Perlu tulis per unit ke, madam? Actually perlulah. Sebab kita kira dia ialah per unit. Okay. Sebab ada beza antara B dengan A. A ni, even though it's fixed cost, but the amount is actually total. Okay, variable cost kat sini, it's B. Tapi B ni represent variable cost per unit. Okay. Kalau dalam exam tak jawab salah ke? Tak salah lah. Tapi saya nak mengajar kan, so I need to do the complete scheme for you lah. So you need to know di mana awak kena tulis. Okay, alright. Untuk exam, okay. So untuk exam, kalau diberi markah,
right? So let's see, the calculation is something like this lah. Okay. Untuk exam, kalau diberi markah, kita bagi markah awak di sini. This part here. Okay. So kalau you tak tunjuk 3,000 bahagi 10,000 ni, yang ni tak ada Yang ni tak ada masalah. Normally we don't give marks here. We give you here. Sebab kita nak tengok apa yang bentuk your 30 cents tu. Okay. Kalau tiba-tiba you tak ada ni. Yang ni tak ada. Yang ni ada pula. Okay. Kalau saya, awak tak dapat markah penuh lah. Sebab dalam soalan, saya tak jumpa 3,000, saya tak jumpa 10,000. Yang saya jumpa ialah 9,000 dan 6,000, 20,000 dan 10,000. Okay. So kalau you terus jump to the second step, you won't get full marks for that lah. Okay. Alright. Untuk accounts you jangan macam maths lah. Macam maths tu memang kita gila-gila nak dapatkan the final answers for your question. Okay. Sometimes untuk sini, katakan 30 cents ni you salah kira you salah tekan calculator. Tapi dekat atas ni, this part here you dapat betul. Okay, don't be surprised, you still get full marks. Okay, sebab we are not about the final answers lah. We are about AA025 is actually nak suruh you tunjuk pada kami how you get the amount of the cost. Okay, not how much is it actually. So certain skema dia memang tak ada markah untuk jawapan akhir sebab markah tu dah diberi di atas pada jalan kerja dia. Okay, so that's why jalan kerja kena tunjuk. Walaupun sometimes ada orang gelakkan saya, madam, madam nombor macam tu pun tak pandai kira. Madam memang pandai kira, tapi skema kata lain. So contoh like 1 tolak 1. Allah madam, 1 tolak 1 pun nak tunjuk. Yes, 1 tolak 1 kena tunjuk sebab kalau you terus bagi jawapan dia kosong, dalam soalan tak ada kosong. So mana you dapat kosong tu? So I cannot give you marks there. Tapi dalam soalan ada 1, ada 1. So saya tahu 1 tu datang dari mana, I can give you marks dekat situ. So I don't give you marks here, I give you marks here. Okay, so that's why pengiraan kena tunjuk, jangan malas. Okay, alright, so this is for question 2. Ada soalan mau tanya? Tak ada Okay, we are done with number 2. We go straight to number 3. Okay, so untuk nombor 3, yang ni macam kelakar sikit lah. Dia kelakar. Kenapa? You baca tak soalan ni? You tahu kan you dapat ni ialah statement of comprehensive income statement kan? Okay, so yang kamu dapat ialah comprehensive income statement. Kalau you baca betul-betul, you terus ada sales dengan cost of goods sold. Dalam tu tak ada beginning inventory, tak ada ending inventory. Okay, how does your sales help you with the calculations? Okay, dia bagi kamu selling price per unit RM50 and dia bagi kamu sales untuk 2010, sales dia ialah 210,000 and dia bagi sales untuk 2011, sales dia ialah 270,000. Okay, sebab kita tahu sekarang ni kita kira cost, bukan kira untung. Jadi I want to know how many units I have produced. So how many units saya dah produce, so saya ambil nilai sales tadi tu, saya bahagikan dengan RM50. So untuk 2010, my unit produce is 4,200. Whereas for 2011, my unit produce is 5,400. So saya, kalau orang tanya, okay, your highest and lowest point, I go based on 4,200 and 5,400 ni. Bukan refer pada nilai sales. I cannot use that sebab your nilai sales bukan cost driver. Nama pun cost driver, pemandu cost. So dia ada kaitan dengan cost lah. Dia yang akan direct cost you pergi mana. Dia bukan ada kaitan dengan sales. Sales is already revenue. Tak ada kaitan dengan costing kita. Okay, alright. So kenapa saya boleh guna sales dalam soalan ni? Sebab you are given the comprehensive income statement. And dalam soalan, tidak ada beginning inventory, tidak ada ending inventory. Maksudnya apa? Maksudnya dia keluar dia jual habis, dia keluar dia jual habis. Tak ada baki dekat tangan, tak ada baki di hujung, di awal dan juga di akhir. So kita boleh terus ambil nilai itu sebagai unit produce. That's why saya boleh terus bahagi dengan 50.
Okay, so I get my lowest point is 4,200 and then my highest point is 5,400 units. Okay, so soalan tanya what cost driver can be used to determine the cost behavior. You jangan jawab sales. Okay, you jawab ini. Ini ialah cost driver you. Alright, tidak ada soalan dalam exam nanti yang akan minta kamu bagi fakta. Fakta kita tanya dalam UPS sahaja. Okay, so bila dia tanya what's your cost driver, that means I am not asking you for nama, I'm asking you for figures. So you need to calculate for me unit sales for 2010 and then you need to calculate for me the unit sales for 2011. Okay, boleh kot? Boleh? Alright, so now kita nak identify each cost above either as variable cost, fixed cost atau mixed cost. Okay, macam mana awak buat? Saya tak pasti jawapan awak macam mana, tapi madam suka guna table macam ni. Which is for some of you is very tedious lah. Okay, tapi katakan jawapan awak cuma ada items, lepas tu ada cost behavior. Untuk Roman 2. Boleh terima tak? Boleh. Walaupun saya tak tunjuk ni, madam, yes. Walaupun you tak tunjuk ni, I still can give you marks. Sebab kerja kamu sekarang ialah untuk tentukan, okay, the cost behavior for each item. Alright? Termasuk cost of goods sold. Okay? So cost of goods sold is actually your inventory lah. So dia ialah variable cost. Okay? So cost of goods sold is your variable. Kalau you tak pasti dia variable ke fix ke, itu yang jadi masalah tu. Sebab tu saya suka buat table. Madam, kalau tiada cost of goods sold, salah lah. Yes, Lan, salah. Sebab bila kita sebut cost, that means cost secara menyeluruh. Right? So cost of goods tak cukup lah awak punya pengiraan untuk costing tu. Nanti nak buat dia punya nanti awak kena kira dia punya ni kan, cost function semua kan. Okay, tapi kita tengok nanti whether it affects or not, it has affected your answer or not. Alright? Okay, so kamu kena ingat bila kita ada cost of goods sold is part of your costing. Okay, so dia pun mesti diambil kira dan kita kena tentukan sama dia variable cost ke mix ke fix. Tapi kita tahu cost of goods sold is it's variable cost. Alright. Okay, wages and salaries, utilities is mixed cost, dua ni. Insurance kita tahu ialah fixed. Vehicles depreciation is fixed cost. Maintenance dekat sini ialah fixed. Okay, kalau you menghafal, okay, kalau you menghafal sebab certain question maintenance duduk dalam mixed cost. So bila you menghafal, you akan letak dia sebagai mixed cost, which is salah lah for your answer. So sebab tu saya lebih suka sediakan table so that saya boleh nampak dia punya karakteristik and I boleh tentukan whether it's fixed cost ke mixed cost and what not. Tapi kalau you tak kira pun from the question itself, kita tahu 2010 and 2011, the amount is the same, right? 4,520. So that means that is your fixed cost actually. So your mixed cost dekat sini cuma dua. Alright, which is your wages and salaries and also your utilities. Okay, so kita dapat saja mixed cost, kita kena segregate. Itu kerja kamu. Sebab tu soalan untuk topic 3, the first thing you need to do ialah determine dulu whether dia VC, MC atau FC. So kalau dalam soalan ada MC, you tak boleh terus proceed buat cost function, you must segregate dulu. Okay, so once you segregated everything, so semua dia dah fall under variable cost ataupun fixed cost, then only baru kita can proceed to our cost function. Okay, sebab dalam cost function cuma ada A dengan B. You don't have mixed cost. Alright, so that's why kalau ada mixed cost dalam soalan, kena segregate dulu. Segregate cakap orang putih, cakap Melayu dia asingkan. Okay, nanti kamu angguk je kan. Lepas tu nanti bila tak faham, you bagi tahu madam saya tak pandai English. Okay, tapi saya update dekat boyfriend saya hari-hari I speak English, alright? Okay.
So now I am segregating my mixed costs. The first one is utilities. So untuk utilities, the variable cost per unit is RM1. The fixed cost is RM10. Okay, so dah dapat tu, sebab tu you tengok dekat utilities tu. Okay, alright, mixed cost tadi. So ini ialah item yang saya bold ni ya. Okay, lepas tu kita ada wages and salaries. Segregate juga. So your variable cost is RM2.50 and your your fixed cost for wages and salary ialah RM20,000. Okay, alright. So sekarang kita dah ada dia punya item lah untuk each. Okay, and then we are supposed to calculate the following costs for 2010 and 2011. Okay, ada orang kira satu-satu, betul? Actually, you tak kira satu-satu pun tak ada masalah. Okay, sebab 2010 and 2011, maksudnya you dah guna high-low. High-low method tu, that means dua tu adalah akan menghasilkan satu jawapan yang sama lah. So, I don't need to calculate for 2010 satu kolom, 2011 satu kolom, tak perlu. Okay, alright. Cost of goods sold per unit ialah RM15. Okay, macam mana madam dapat RM15? Sebab tadi saya bahagi 63,000. Okay, madam bahagi dengan unit kan? That's why I dapat RM15 ni tadi. Nampak kan? So every time I bahagi pun I akan dapat RM15. So yang ni saya bahagi dengan 5,400. Yang ini madam bahagi dengan 4,200. So your cost of goods sold per unit ialah RM15. Okay. Saya kira cost untuk 2010-2011 satu kolom saja. Okay. So this is for my variable cost and this is for my total fixed cost. Okay. So Azlan tadi tak masukkan COGS. Okay. So Azlan cuma dapat RM8.50. Betul? Betul Azlan? Ya. Ya, rugilah. Okay. Tapi nasib awak baik sebab soalan tu stop sampai sini. Dia tak suruh kita form cost function dan dia tak suruh gantikan X dengan apa-apa nilai. So kalau you salah, you cuma salah sekali sajalah. You salah dekat sini. Tapi dekat sini you masih ada tick. Okay, don't worry. Alright. So you tak dapat full tapi you dapat minus half sajalah. That should be okay. Alright. So cuma kena ingatkan setiap kali bila ada COGS dalam costing, that one will be included as your variable cost as well. Okay. Alright. Ada soalan nak tanya untuk soalan 3? Ada apa-apa nak tanya? Soalan 3. Tak ada? Clear? Faham? Okay. Harap-harap faham ya. Okay. Soalan 4. Okay. Soalan 4. Kita ada satu jenis cost saja, which is your electricity cost. Okay. So sekarang senang sikit lah sebab kita tahu electricity ni ialah it's under utilities, right? So it's actually mixed cost. Sorry, madam pun terciduk lah. Okay, alright. So kita punya highest ialah pada okay, this one dia tak guna unit produce, okay, tapi dia guna machine hours. Okay, so your highest point for your machine hours ialah 40,000. Okay, iaitu pada tahun 2004. Alright. So 2004, your highest point for machine hours is 40,000 and your lowest is 15,000, which is tahun 2002. Okay, 15,000. So saya akan ambil cost tahun 2004, saya minus dengan cost tahun 2002, which is 320,000 minus 150,500 ringgit. Okay, so kita dapat variable cost untuk electricity ni ialah RM6.78 per hour. Okay, it's 169,500
divide by 25,000. Okay, so you akan dapat ngam-ngam 6.78. RM6.78. So jangan bundar-bundar lah kecuali soalan minta. Okay, so you can use either your highest point or your lowest point to get your A. So A dekat sini ialah 48,800. Okay, so sekarang ini menjawab Roman 1 sebab soalan suruh kira variable cost per unit. Okay, per unit that means per machine hour lah. Alright. Lepas tu yang kedua, dia suruh saya kira fixed cost pun saya dah kira bila saya gantikan B ke dalam Y equals to A plus BX. Okay, and then dia suruh kita buat cost function. Okay, so my cost function is RM 48,800 plus RM6.78 X. Okay, lepas tu dia suruh estimate cost of electricity pada 38,000 machine hours. So I just ganti saja X tu sebagai 38,000 unit machine hours. So my cost for electricity will be 306,440. Okay, alright. Ada apa-apa nak tanya? Soalan 4, yang ni very easy lah. Okay, very easy, very straightforward. No need table sebab you memang buat satu cost saja. Selalunya bila ada table tu, bila dia melibatkan keseluruhan production of a product. So dalam tu ada macam-macam jenis cost yang tu I kena asing satu-satu. Tapi in this question 4, dia cuma bagi awak satu saja mixed cost. So bila dapat mixed cost, kerja kita ialah segregate saja to get the A and the B amount. Okay, alright. Next, we go to question 5. Okay, question 4 clear? Okay, soalan 5, kita ada 2 tahun. So number of patients, 12,000 will be your lowest point, 16,000 patient will be your highest point. Okay, so dia bagi dekat situ cost ada salaries, vaccine and syringe, various supplies, administration. Okay, dia suruh identify cost behavior. So saya suka buat table. Okay, so table saya macam ni lah. Mungkin table you cuma ada ini dan ini saja. Should be okay, tak ada masalah. Okay, cuma nanti bila awak nak kira cost function untuk keseluruhan, you still need to calculate for each. So sama je, kalau you buat dari awal pun sama, you buat dari akhir pun sama. So let's say cuma ada ni dengan 2 yang kat belakang ni pun should be okay dah. Alright, okay. So nurses and salaries, you tengok 2007 and 2008 sama sebab tu dia ialah fixed cost. Okay, vaccine and syringe, bila saya bahagi per unit dia 2 tahun sama, so it's your variable cost. Various supplies, okay, total lain-lain, per unit pun lain-lain sebab tu dia ialah mixed cost. Alright, and then admin total awal-awal dah sama. So saya tahu dia ialah fixed cost. So sekarang ni I kena segregate untuk various supplies dulu, baru saya boleh fill up B dan A untuk various supplies ni. Okay, so kita asing lah mixed cost. Alright, so dah asing. And kita akan dapat variable cost ialah 75 cents untuk various supplies. And then fixed cost is 10,000 for various supplies. So your total for fixed cost ialah 180,000. Your total for variable cost per unit is RM5.75. Okay. Alright, so dia suruh form. Okay, so now saya dah, sebab number 2 dia suruh calculate variable cost per unit and total fixed cost. Nampak kan? Yang item nombor 1 tadi, dia suruh identify cost behavior. Item nombor 2, dia suruh calculate variable cost and total fixed cost. Okay, so kalau nak kira panjang-panjang, bersepah-sepah lah dalam kertas jawapan you. So it is better to have a table like this. So dalam table ni, actually madam dah jawab semua benda yang ditanya. Okay, jadi bila I nak letak jawapan dekat numbers tu, like this, number 2, saya just pick the numbers daripada table dan saya terus letak.
Kalau you tak buat table, that means you akan kira kan dekat sini. Kira lah dia akan panjang, you dapat 575. You kira panjang, you dapat 180,000. Okay, so myself, I dah buat dalam table. Alright, so table tu tak letak nombor, tak ada letak nombor. Cuma bila saya menjawab ikut soalan, I just pick the numbers from my table here dan saya bawa ke jawapan. Then should be okay. So Roman 3, the cost function is 180,000 plus 5 ringgit and 75 cents X. Okay, that is the cost function. And then untuk 2009 dia suruh gantikan X equals to 18,000. So your estimated cost for 18,000 patients will be 283 ringgit. 283,500 ringgit. La ilaha illallah. Okay. Alright, so that is number 5. Okay, ada apa-apa nak tanya? Clear? Ada soalan? Tak ada. Okay, kalau tak ada soalan, saya ada soalan. Okay, mari kita lihat siapa yang kena. Fazrina. Fazrina, are you here? Fazrina ada? Fazrina binti 2. Ada tak? Fazrina? Ada. Okay, Fazrina anak kesayangan Puan Zarina kan? Madam Zarina kirim salam. Alright. Okay, Fazrina, Madam nak tanya. Okay. Jawapannya sama dengan jawapan Madam ke? Untuk soalan 5? Sama tak? Fazrina, sama? Sama. You buat table ke? Buat table? Tak. Buat table. So your table is something like mine lah. Betul? Betul lah? Okay, so good lah. Fazrina ni pemalu, tak on mic pun. Tak apa. Bila kita on mic tu kadang dia menambahkan data yang digunakan. Okay, so we are done with number 5. We proceed to number 6. Okay, nombor 6. Okay, nombor 6 ni a bit tricky sikit ya. Okay, so nombor 6 ni kita ada production untuk kupu putih. Okay, so dia bagi electrical rate, variable electrical. Okay, rate per machine hour ni ialah untuk July and August. Okay, the purpose is for you to estimate for July and August. Okay, so dia bagi information untuk 4 bulan dulu. So this one will help you to calculate the total for July and also for August. Okay, so now your highest point will be June. Your lowest point will be March. Okay, jadi ni electrical cost ni ialah cost electrical. So dia ialah mixed cost. So I kena asing dulu, segregate. Alright, so bila Madam asing. Okay, so now I diasingkan. Right, so saya kira saya akan dapat my fixed cost is, my variable cost is 60 cents per machine hours. And then my fixed cost is 840 ringgit. So cost function untuk electricity cost tadi ialah electricity ataupun electrical, samalah, mana-mana pun boleh. So RM 840 ringgit plus RM 60 cents X. Okay, so kita dah jawab soalan 1 bila kita asingkan. So kita dapat terus variable cost and also mixed cost. Okay, alright. Numbering ni silap sekejap ya. Okay, this one. Sorry. Okay, betul lah. Okay, so kita compute untuk variable. Compute tu maksudnya dia suruh kira lah ya. Okay, compute untuk variable. So variable dah dapat 60 cents and then kita compute untuk fix kita dapat 840. So that is your overall cost untuk electrical.
So the cost function is the one that I did down here. Okay. So sekarang soalan minta kamu using the information in Roman 1, calculate the electricity cost for July and August. Okay, calculate the electricity cost for July and August. Okay, okay. Sebelum tu, kamu tengok soalan, okay. Sebab tak ada orang tanya dekat saya semalam, so saya beranggapan you faham lah. Okay, okay, apa function dia bagi kamu estimation production unit ni? Okay, so kalau you nampak nombor 6 ni, dia ada ni kan? Okay, kenapa dia bagi you estimation production unit ni? Sebab you akan guna production unit ni untuk kira machine hours. Sebab setiap unit perlukan 1.6 machine hours. So to get the total machine hours for July and August, I kena darab 1.6 dengan unit. Then I am able to get the machine hours for July and August. Baru saya boleh ganti masuk dalam cost function. Okay, tapi since yesterday nobody asked me about this, that means I assume semua faham lah, kan? Okay, so, madam kurang faham. Tiba-tiba, ciber. Okay, sekejap Azlan. Mana jawapan madam dah lari jauh dari. Okay, I'm here. Okay, kamu nak kira electricity cost kan? So electricity cost ni maksudnya I kena ganti X ni sama dengan machine hours kan? Okay, tapi untuk Julai dengan Ogos, you tak ada machine hours. Okay, machine hours ni tak ada. Dia tak bagi. Dia cuma bagi awak unit saja. Okay, unit produce. So Julai, your unit produce ialah 2000. August, your unit produce ialah 2150 unit barang. Tapi saya tak boleh guna unit sebab dekat sini my cost driver bukan unit produce. Faham ya? Your X dekat sini bukan unit produce sebab dari awal tadi awak kira kalau you tengok dalam soalan you guna machine hours. So saya kena tukar unit ini kepada machine hours dulu, baru madam boleh masukkan dia dalam X. So macam mana nak dapatkan machine hours for July and August? Okay, so dia bagi tahu satu unit barang perlukan 1.6 hours. Maknanya kalau saya siapkan 2000 unit barang, okay, my machine hours ialah 1.6 times 2000. Ini untuk Julai. Boleh ikut? Ada soalan nak tanya? Azlan? Ya. Boleh. Boleh ikut Okay, so sekarang sebab itu before I calculate X2 dan masukkan ke dalam Julai ni, saya kena kira dulu machine hours untuk Julai. So machine hours untuk Julai 2000 darab 1.6. Machine hours untuk Ogos 2150 unit darab 1.6. Okay, so this one you must be very careful sebab your cost driver tak boleh berubah di tengah-tengah soalan. So kalau dari awal your cost driver we are using the machine hours, that means sampai habis pun X tu mesti represent machine hours. So let's say you're not given machine hours, di dalam soalan seterusnya awak kena convert dululah, kena tukarkan dulu nilai yang diberi itu kepada machine hours, baru kita boleh gantikan dia ke dalam X. Okay, so untuk soalan ni dia punya cost driver ialah machine hours bukan unit produce ataupun production unit. Okay, so once you already have the machine hours, barulah you boleh gantikan dia ke dalam equation. So untuk Julai, electrical ataupun electricity cost ni ialah 2760. Untuk August, the electricity cost ialah RM2,904. Okay, any question? Wanna ask me for question 6? Ada yang tak faham? Nak madam explain?
Ni clear? Boleh Okay. Hamsina. Hamsina ada? Hamsina? Hamsina ada? Madam, boleh nas. Apa sajalah si Rafi ni. Apa dia, Fi? Hai, hilang pula si Rafi. Kau kenapa, Rafi? Tertidur, terjatuh, tergolek? Yes, Rafi. Anything? Tunggu kejap madam, tandas kejap. Kejap. Go. You takut kan? You tahu saya mesti panggil nama you. Hamsina ada tak? A19. Kenapa tak ada ya? Bukan sepatutnya ada. Okay, Hamsina tak ada. Ya, madam. Oh, ada. Pergi mana tadi? Ya. Ada? Okay, jawapan nombor 6 sama dengan jawapan madam. Sama. Hamsina tidak bersinar dia pagi ni. Dengar ke tak suara saya? Dengar? Is your answer the same as mine? Sama kah? Hilang dah. Okay. Tak apalah. Line dah clear. Okay. You all kena kuarantin lagi ke tak kan? Dah boleh berlegar-legar mencari wifi kan? Okay, tak apalah. It's okay. Nanti just watch the video ya. Boleh lari sudah. Lari ke mana, Haikal? Mau lari dari college? You mau lari dari college ke? Ni budak lelaki. Jangan nak fly ya. Nanti you fly, you masuk tiba-tiba buat saliva test positif. Lepas tu quarantine lagi. Lepas tu dah habis-habis lah pakai gelang. Kalau pakai gelang mas tak apa juga kan? Ni asyik-asyik pakai gelang pink. Sampai bila lah nak kelas? Okay ya? Kenapa pula tu? Tak payah fly lah. Setakat Labuan ni you tak payah fly. Tak ada apa-apa yang menarik pun. Apa yang ada dalam college tu, yang itulah ada di luar. Sama je. Okay? Alright, we go to the next question. Okay, number 7. Okay, soalan 7 ni senang sikit. Tapi semalam ada orang yang tanya juga. Okay, untuk number 7, the cost driver ialah machine hours. Okay, so sebab yang ni dia cuma bagi kamu satu cost saja, which is your dia kata total cost saja kan? Dia bagi overall total cost. Cuma dia tak bagi awak details. Apa yang ada dalam total cost tu. So kita just kira based on the amount lah. Alright? Okay. Kalau kamu tengok dekat sini, untuk question 7, the highest point is 700. Okay. And the lowest point is 500. Okay. Alright. So kita punya cost paling tinggi. Okay, kos paling tinggi ialah 6,200. Kos paling rendah ialah 5,000. Okay, I need to show you the question for this one. Sebab semalam ada yang tanya kan. Okay, alright. Yang ni ada pertikaian yesterday lah. Alright, sebab madam suruh awak cari highest and lowest. Okay, so bila kita cari highest and lowest, you look at your cost driver lah. Your X, cari cost driver. So bila cost driver, so kita tahu this is lowest 500 and this is highest 700. Awak jangan tengok yang ni ya. Ni kita tak tengok. Sebab kalau you tengok yang ni, okay, 500 ni tak akan jadi lowest. Okay, yang jadi lowest ialah November sebab dia punya cost 4,900. Okay, so sekarang ni abaikan, tak payah tengok langsung nilai pada RM tu. You akan tengok sama ada machine hours ataupun unit produce ataupun labor hours, whatever lah. Alright, so sekarang ni stick to one item saja, which is your cost driver. So kita tengok my highest is July and my lowest is December.
Okay, walaupun kalau you tengok cost, dia ada beza sikit kan. Sebab the lowest cost is actually November, bukan December. Tapi kita tak nak tengok lowest cost. Kita nak tengok lowest cost driver. Okay, right. So, sebab itu, bila saya jawab untuk soalan 7, okay, I'll straight away ambil nilai untuk December and also July. Okay, so it's 6,200 minus 5,000. So dapat RM6 per unit. Rafi dah balik toilet? Belum? Dia takut ada panggil dia. Okay, so once you get B, you boleh gantikan B. Yang ni saya baik hati saya tunjuk dua-dua lah. So ini kalau dia guna highest, yang ni kalau dia guna lowest. Still you akan dapat A equals to 2,000. Doesn't matter. Alright, Izzat tukang jaga pintu toilet ke? Bukan. Okay. Alright, so the cost function here is RM 2,000 plus RM RM6X. Okay. Okay, so dia suruh calculate total cost. Kalau 100 machine hours was used, so your total cost will be 2,600. So that is for number 7. Okay, nombor 8 pula. Number 8 paling senang sekali. Kenapa madam cakap paling senang? Sebab dalam number 8, dia cuma bagi awak satu level saja. Betul kan? Okay, ada orang pecah-pecah kepala, hentak-hentak kepala ke dinding. Macam mana mau buat ni? Sebab tidak ada highest, tidak ada lowest. So, bila dia bagi awak satu level saja, maksudnya tidak ada mixed cost di situ. You just need to classify which is your variable cost, which is your fixed cost. You tak perlu segregate. Sebab kalau saya nak segregate sampai mati pun saya tak boleh buat. Sebab I only have one level of production, which is at 10,000 unit. So bila dapat soalan macam soalan 8 ni, saya tak perlu asing. Saya terus calculate my variable cost per unit dan saya calculate my total manufacturing fixed cost. Okay, so macam biasa, madam buat table. You tak nak buat table, tak kisahlah. Okay, doesn't matter. Alright, so for question 8, kalau you nampak dekat situ, I put the number of question inside the table itself. Okay, so this is actually for Roman 1, this is actually for Roman 2. Pun boleh, ataupun you nak kira kat bawah macam biasa, boleh, tak ada masalah. Mana-mana pun sama. Okay, so saya dah tahu direct labor is variable cost, direct labor is variable cost, direct material is variable cost. So campur dua ni per unit, kita akan dapat RM2.90. Alright, and then the rest of the items adalah fixed cost. So jumlahkan fixed cost, saya akan dapat 15,500. So for Roman 1, my answer will be RM RM2.90. For Roman 2, my answer will be RM 15,500. Okay, so dari situ kita boleh terus bentuk cost function. Alright, so cost function yang ni. Okay, ada orang tak nak kira satu-satu. Yang ni sebab dia bahagi 10,000 dapat RM1.50. Yang ni dia bahagi 10,000 dapat RM1.40. Okay, boleh tak combine? Boleh. You combine 15,000 campur, sebab kita dah tahu dia variable cost kan? Campur 14,000. You bahagi dengan 10,000. Betul lah. Still juga jawapan you RM2.90. Ada kosong ya di belakang, bukan 2.9. Okay, so yang ni kalau kita kira separately, lepas tu you tambah, ataupun you tambah di awal and then you divide, you terus dapat total untuk the whole item. Sama je, mana-mana satu pun still diberi markah. Okay, so my cost function is 15,500 plus RM2.90X. So bila I gantikan X bersamaan dengan 20,000 units, so my total cost will be 73,500 ringgit. Okay, alright, ada apa-apa nak tanya? Clear? Ya, Kak. Faham? Boleh?
Rafi telah berjaya sampai semula ke bilik. Okay. Alright. Okay. So tak ada apa ya. So we are done with the tutorials. So we have completed tutorials for topic 2. Topic 3. Okay. Sebelum saya lupa, I need to show you something. Sekejap. So I'll stop sharing this one. Okay. So you have anything to ask me on tutorial? Tak ada ya? Clear? So nanti boleh hantar ya. Okay. So I'll stop sharing this one. Okay. Yeah. Yes, my dear. Question 3 kan yang Roman 3 kan? We have to calculate for mixed cost. Question 3. Bukan we have to kira utilities sekali ke? Maksudnya macam mana tu? Because we only calculate wages and salaries. Tapi mixed cost kan ada dua, wages and salaries dengan utilities. Soalan 3 ke sayang? Sekejap ya. Okay, question 3. Question 3, are you sure it's question 3? Yes. Okay, soalan yang mana tu Fazila? Roman 3. Roman 3, using the high-low method, segregate the mixed cost, is it? Is that the one? Yes. Okay. Aina, ada tu? Ada. Utilities? Wages ada? Oh. Ish, Dan gerak. mungkin masa ni pergi toilet ikut Rafi kot. Bukan? Macam lain madam. Oh Ina. Macam Jangan mana madam boleh? nak sepak. Tidur sudah. Tengok kan sudah kantoi. Ada. I kira untuk dua-dua. Risau. Tersipu-sipu dah si Rafi tu merah pipinya. Ada orang ikut dia pergi toilet. Okay. Fazila, is it okay? Sudah? Ya. Tapi nak semak madam. Ha? Nak semak kejap. Oh, semak. Itulah Rafi ajak pergi toilet tadi tu. Lupa. Toilet lain-lain lah kan. Cuma dia pergi toilet dia, you pergi toilet you. Okay ya. Okay. Sudah Fazila? Okay dah madam. Okay, sudah. Alright, good. Okay, you're done with this one, right? Okay, okay, I'll stop sharing this one. Sekejap. I have one item to show you. But I'm not sure whether I have it here. Sekejap ya. Okay, 1 minute Okay. Wait. Tak apalah. Saya tak jumpa lah benda tu. It's in my phone. Malas nak keluarkan. Okay, it's okay. Okay, back to the class. Okay, saya stop recording dulu. Okay, actually